طلابنا الأعزاء, my dear students, we continue talking about Unit 4. نكمل Unit 4. هسه عندنا موضوع الارتيكلز هي المحددات اللي نخليها قبل الناونز before nouns, اللي هي الأ والآن والذا. الأ والآن نستخدمها مع الأسماء المعدودة مع الكاونتبل nouns. استجلوا ملاحظة عندنا الارتيكلز وتشمل الأ الآن والذا. الأ والآن تستخدم مع الأسماء المعدودة with countable nouns. with noun with countable noun with starts or which begins with a consonant. الأ مع الاسم المعدود المبدوء بحرف صحيح. For example, a pen. أما الآن فنستخدمها مع الاسم countable noun, الاسم المعدود المبدوء بحرف علة with a vowel. For example, an apple. Then نستخدمها when we want to talk about something which seems to be specific, مع شيء اللي يكون محدد. اوكي, هسه راح نشرح بتفاصيل أكثر, لكن قبلها let us listen to script 4.4. راح نسمع script 4.4. طلاب, my dear students, in fact الفيرجن مال الكتاب الموجودة عندكم بها غير صورة, بها صورة إذا تفتحون page 33 صفحة 33 من كتابكم. الفيرجن الموجودة عندكم شخص عامل في يعني معمل أو مصنع معين, فالصورة تختلف عن صورة هذا الشخص اللي موجود بالكتاب الإلكتروني الموجود عندي, لكن ماكو أي اختلاف. الليسننج هسه اللي راح نسمعه مالتي سكريبت هو نفس الموجود عندكم بالكتاب, فما عليكم بالصورة, الشرح هو نفسه. Now let us listen. الصورة نفسها الموجودة عندكم, باوعوا بكتابكم و listen please. 4.4. My Uncle Reza is a shopkeeper. He lives in an old city in the center of Iran, where he has a candy shop. He sells a lot of different kinds of candy, which is made from nuts. My uncle enjoys meeting and talking to his customers, who come from all different parts of the country. They buy a few packets of sohan or gaz, which are two kinds of candy. People buy the candy as a souvenir for their family and friends. Reza has a son and a daughter. His son sometimes helps him in the shop. His shop is in the bazaar, where there are a lot of other shops selling prayer beads, vases, perfumes, and textiles. Once a week my uncle goes by bus with his wife and children to the village where he was born, and has lunch with his mother and father and other members of his family. He's one of the happiest men I know. Okay, thank you for your own good listening. Tape script 4.4. Let us My Uncle Reza is a shopkeeper. He lives. Okay, my dear students, تشوفون هذه القطعة الموجودة عندكم باللون الأورنج البرتقالي أو البيج, اللي هي تحكي عن my uncle Reza. You have to find out or to pick out the articles that you have in this, in fact, in this paragraph or in this passage. هذه القطعة طلعوا لي من عندها الارتكلز, استخدام الأ والآن والذا اللي نستخدمها قبل الأسماء. اوكي, فهذا your own homework for the next lecture إن شاء الله. Now let us go to the grammar spot. شوفوا الجرامر spot الموجودة عندكم on page 33. You have to find out the examples. انتم موجودة عندكم بالجهة المقابلة. Find examples of the definite article, اللي هو هذا قلت لكم واجبكم تروحون للقطعة الموجودة عندكم بالكتاب وتطلعوا لي definite articles اللي هي the and the indefinite article الأ والآن. Okay, find examples. أيضا find examples when there is no article. وأيضا أريدكم تستخرجوا لي أمثلة لناوز, لأسماء غير مسبوقة بالارتكلز, ما مسبوقة لا بأ ولا آن ولا ذا. أوكي, وترفعوا لي أجوبتكم على الواجب الدراسي. Now let us go to
to the grammar reference. الجرامر reference اللي راح يشرح لنا بيها عن الارticles on page 133 صفحة 133. 4.2 articles a and the. The indefinite article a or an يعني الأدوات التنكير. Indefinite article a والآن is used with singular countable nouns. نستخدم الآ والآن مع الأسماء المفردة المعدودة to refer to a thing or an idea for the first time لما نريد نشير إلى شيء أو فكرة معينة للمرة الأولى. For example, we have a cat and a dog. A cat, a dog. There is a supermarket in Adam Street. A supermarket. You see? Number 2, the definite article the أداة التعريف the is used تستخدم with the singular and plural. نستخدمها مع المفرد والجمع. Countable and uncountable nouns مع الأسماء المعدودة وغير المعدودة المفردة والجمع. When عندما both the speaker and the listener عندما يكون الشخص المتكلم والشخص الذي يصغي know the thing or idea already يعرفون الشيء أو الفكرة التي يتحدثون عنها. اوكي يعني شيء محدد موجود ببالهم. شوفوا هذا الإكزامبل راح يوضح لكم الموضوع. We have a cat and a dog. The cat is old but the dog is just a puppy. فإذا we have a cat and a dog للمرة الأولى لما ذكر الكات القطة استخدم a، ولما ذكر الدوك أيضا الكلب للمرة الأولى استخدم a، لكن لما صار عندنا معلوم أي دوك وأي كات إحنا نتحدث عنها بالمرة الثانية استخدم the، لأنه صارت الكات والدوك معروفة بالنسبة لنا فاستخدم أداة التعريف the cat, the dog. Okay? I'm going to the supermarket. Do you want anything? ليش استخدم the not a supermarket؟ لأنه المتحدث والشخص الذي يصغي يعرفون أي سوبر ماركت. We both يعني المتكلم والمصغي both know which supermarket يعرفون أي سوبر ماركت. السوبر ماركت اللي خاص بشارعنا. يعني when you want to ask your mommy لما تسألون والدتكم I'm going to go to the supermarket. Do you want anything؟ يعني أكو فد خلي نسميها باك جراوند مألوفة ما بينك وبين والدتك انه تعرف اي سوبر ماركت انت دا تقصد، فنستخدم ذا على اساس انه هو معرف لدى الطرفين. الindefinite article, the indefinite article is used with positions ايضا. For example with professions مع الحرف ايضا نستخدم. For example I'm a teacher. لما نريد نتحدث نقول شنو حرفتنا شنو مهنتنا. I'm a teacher. I'm architect with some expressions of quantity. وأيضا لما نريد ننطي كمية الأشياء. For example a pair of, a little, a couple of, a few. شوفوا دا نستخدم ال a. in exclamations لما نريد نتعجب من شيء with what plus a plus a countable noun. For example what a lovely day. فهنا استخدم a على أساس إنه الدي هو معدود وهنا دا يسوي exclamations دا يتعجب يا له من يوم جميل أو لطيف. What a pity. What a pity. Look the use of a. Now let us go to the next line. Definite article. The definite article شنو هي definite article of the is used before seas قبل أسماء البحار نستخدم الذا على أساس أنه البحار تكون معرفة. rivers الأنهار. hotels أسواق الفنادق. pubs النوادي. theaters المسارح. museums المتاحف and newspapers وكذلك أسماء الجرائد. For example the Atlantic, the Times, the British Museum, the rides. أيضا نستخدم the if there is only one of something. إذا أكو فد شيء واحد من هذا الشيء اللي نذكره. For example the sun عندنا شمس واحدة. the queen ملكة وحدة للبلاد. the government الحكومة. أو أيضا نستخدم the with superlative adjectives مع الصفات المقارنة.
he is the richest man، هو الرجل الأغنى. لما نريد نقارن ما بين اوكي والمقارنة والمفاضلة، the richest man in the world هو أغنى شخص في العالم، Jane's the oldest in the class، فاستخدمنا هو أطول طالب في الصف oldest. اوكي فنستخدم عندنا حالات ما نستخدم article no article. عندنا noun معدود، عندنا اسم معدود سواء كان مفرد او جمع، لكن ما نستخدم لا definite ولا indefinite، لا او an ولا the. no article. اكو some cases، اكو حالات ما نستخدم اي article. شو وقت هذا الشيء يكون؟ before plural and uncountable nouns، قبل الاسماء الجمع، بعض الاسماء الجمع والأسماء غير المعدودة. when talking about things in general، وعندما نتكلم عن أشياء بصورة عامة. for example I like potatoes، شوف اسم جمع وهذا نحكي بصورة عامة فنقول potatoes. Mike is good for you، sorry milk، sorry not milk is good for you، الحليب جيد لك. milk here is uncountable، اسم غير معدود. number 2 sorry الصفحة now number two before countries، قبل أسماء الدول. towns أسماء أيضا التاونز المدن. streets الشوارع. languages اللغات. magazines الجرائد. وmeals والوجبات. وأيضا airports والstations والmountains، وأيضا قبل أسماء المطارات وأسماء المحطات والمونتنز الجبال. for example I had lunch with John. I bought for example Cosmopolitan at Paddington Station، قبل أسماء الستيشنز، قبل أسماء المحطات sorry. okay what else؟ before some places، قبل أسماء بعض before some places، قبل أسماء بعض الأماكن. and with some forms of transport، قبل أسماء بعض الأماكن وبعض وسائل النقل. for example at home، in to bed، at work. إذا ما نستخدم قبل الهوم لا ذا ولا ولا أن. قبل البيت work، school، university، bus، plane، car، train، food. for example she goes to work by bus not by the bus. I was at home not at the home yesterday evening. 4 in exclamations with what plus uncountable nouns. for example what a beautiful weather or what loud music. note in the phrase go home there is no article and no preposition. شوف قبل home نستخدم لا article ولا prepositions before the word home. okay so let us return back to page 33. نرجع صفحة 33. عندنا practice discussing grammar موجود عندكم. in pairs find one mistake in each sentence. نريد من عندنا نجد الميستيكس الأخطاء الموجودة في كل جملة من الجمل التالية. his postman so he has a breakfast at 4 a.m. فالخطأ هو he is a postman، المفروض نستخدم article a. the love is more important than money، المفروض ما نقول the love، المفروض نقول love. طبعا انتو بالكتاب موجود عندكم I have the breakfast at 7 a.m. اوكي انتو عندكم مختلفة الجمل. الجملة الأولى الموجودة أنتم عندكم بالكتاب هي he is policeman so his job is sometimes dangerous. So you have to say he is a policeman. number 2 موجود عندكم بالكتاب I have the breakfast at 7 a.m. المفروض I have a breakfast not the breakfast. the love
is more important than money. المفروض تكون love is more important than money because we are talking about something uncountable و in general. I come to the school by bus. المفروض I come to school not to the school. Number 5 مثل ما موجود عندكم بالكتاب. I'm reading one good book at the moment. I am reading one good book at the moment. Sorry. فش تصير I'm reading a good, not one, a good book. Okay. Number 6. Where is Jack? In a kitchen, not in a kitchen. In the kitchen تصير. 7. I live in center of the city near the hospital. المفروض تكون I live in the center. In the center of the city. In the center, not in center. In the center. Number 8. My parents bought the lovely house in the country. المفروض تكون الجملة My parents bought a lovely house in the country. Number 9. I don't eat the bread because I don't like it. I don't eat bread, not the bread. Bread because I don't like it. لأن يحكي عن شيء in general. Practice 2. Complete the sentences with a, an, the or nothing. إما نستخدم a أو an أو no article. For example, I have 2 children. Dash boy and dash girl. A boy تصير and a girl. A boy and a girl. Boy is 22 and the boy المفروض يصير is 22. ليش؟ لأن ذكر البوي للمرة الثانية فنستخدم the and the girl is 19. George is تبعوا بالكتاب الموجود عندكم مو بالفيديو لأنه جملة شوي تختلف. George is dash soldier is a soldier. هو جندي in the army and Neda is at شو تصير at university. no preposition ما نستخدم يعني قلنا ويا university إذا تتذكرون قرينا قبل شوي بالملاحظات الموجودة بالgrammar reference. no preposition. My husband goes to no preposition goes to work by car أيضا no preposition. He's dash accountant. He is accountant. I don't have a job. I stay at المفروض home no preposition and look after the children لأنه تحكي عن أطفالها. What a lovely day. Why don't we go for a picnic in the park? 5. What did you have for lunch? No preposition. Just a sandwich. Okay. هذا كل ما يتعلق ب ننتقل للصفحة اللي بعدها. شباب الصفحة اللي بعدها انتوا عندكم page 34 صفحة 34 وصفحة 35 35. هذه homework لكم للريدينج تقروها وتشوفون استخدامات الكاونتبل والانكاونتبل نون الاسماء المعدودة وغير المعدودة واستخدامات الارتكلز بيها وشلون نستخدمها حتى يعبر عن الكوانتيتي والكواليتي. تروحون لبيج 37 صفحة 37. اوكي. الصفحات اللي عبرناها كلها تكون homework لكم. تروحون صفحة 37. صفحة 37 ناخذ general overview ناخذ فد نظرة عامة عنها. هنا شوفوا 1 يحكي على prices يعني على الأسعار prices and shopping. شلون نقول السعر؟ look at the way we write and say prices. شوفوا الطريقة اللي نكتب بها الأسعار ونقولها in British and American English. هنا بالبريتش بالبريطاني وهنا بالأمريكية. practice saying them وحاولوا إنه تقولوها. شوفوا هذه يعني a pound هذه 50 pence يعني p 50p.
هنا عندنا £1.99. هذه معناها العلامة 16.40 بينما بالأمريكان شوفوا هذه $1 50 سنت. أكواتا شوفوا العشرة الدايم. Okay. Now listen to the conversation and write the number you hear. هسه هنا عندكم محادثة أريدكم إنه تسمعوها وتكتبون السعر اللي دا يقولوا الأشخاص. أوكي. هذه مفيدة لكم في حال تواجهون موقف معين and you have to say the price. أوكي. إن شاء الله ما يكون يعني ضاع السكريبت الخاص بهذا اليونت. أتصور هذا هو. Tape script 4.4. لا. Tape script 4.5. Tape script 4.6. 1. خلي بس أعلي لكم الصوت. كأنك بالبلوتوث. سوري شباب. حتى يكون الصوت واضح عندكم. Okay. Now let us listen and write the price that you hear. وتكتبون السعر اللي انتو تسمعون. To tape script 4.6. Okay. 1. 2 coffees, please. £2.80, please. 2. How much is this sweater? £28.50. 3. A white loaf and 3 rolls, please. That would be £1.82p. 4. How much do I owe you? $12.20. 5. How much was your car? $15,000. 6. What a fantastic house. Darling, it cost £500,000. 7. Just this book, please. £5.99 then. 8. How much was the check for? $160. So that's all. So this is just to in fact to enlarge your own vocabulary and to let you know how to say prices when we want to shop. Okay. That's all my dear students concerning unit 4. هذا كل اللي يتعلق بيونت 4. Hope that you get benefit. أتمنى أنه تكونوا استفادتوا and your own homework for the next lecture is to in fact to do and to solve the practices that you have in the working book concerning unit 4. And thanks for your own good listening. See you next lecture. Meet you next lecture inshallah, and